my baby. কিলোমিটার চলেছে 1294। কিছু কিছু ছোট ছোট গ্লিচেস আছে, যেরকম ফার্স্ট সেকেন্ড গিয়ারে একটু নকিং হচ্ছে, হয়তো ইটস এ নিউ ইঞ্জিন, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়, একটু র্যাটলিং সাউন্ডস আছে। অফকোর্স নতুন গাড়ি, ফার্স্ট সার্ভিসের আগে একটু র্যাটলিং হবেই। গুড মর্নিং গাইজ, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভ্লগ। আজকে চলে এসেছি আমার ফার্স্ট সার্ভিস BMW G310 GS এর। তো আমি দাঁড়িয়ে আছি BMW মোটরrad সার্ভিস সেন্টারে। তো ফার্স্ট সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স কেমন হয় দেখি। ফার্স্ট সার্ভিস নর্মালি 1000 কিলোমিটারে হয়, তো আমার অ্যাকচুয়ালি 1000 কিলোমিটার একটু বেশি হয়ে গেছে, কারণ তোমরা তো জানোই আমি কাকড়াঝড় আর বিচিত্রপুর গেছিলাম। So let's see how is the experience. আমি total information দেবো starting from my cost and experience in 2023. What is the service cost of BMW? সার্ভিস সেন্টারে বেস্ট টাইম হচ্ছে সকালবেলা 10:45 চলে আসো, পুরো ফাঁকা থাকে। ইউল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু গেট দ্য সার্ভিস ডান। অবশ্যই ইউল বি গিভেন অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এমন নয় যে তুমি চলে এলে। আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করবো 1 সপ্তাহ আগে ফোন করো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইমের অ্যাটলিস্ট 15 মিনিট থেকে আধ ঘন্টা আগে আস, টু শো ইয়োর সেলফ যে আমি এসে গেছি। দে উইল স্টার্ট স্পিডিং আপ দ্য প্রসেস। যেহেতু আজকে আমার ফার্স্ট সার্ভিস, তো সকালবেলার আমার টাইম ছিল 10টা, আমি 9:30 চলে এসেছি। অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল they are speeding things up, so people have started to come early morning. So let's see what happens. একটু চাপা খেয়ে আসি, তারপর এখানে BMW সিকিউরিটির কারণে ভেতরে রেকর্ডিং করতে দেয় না, because they say they have got their privacy policies and all. I don't know for what, but still they have, which is okay, fine. I respect that, I value that, provided I am having a very good experience. So let's see what happens. মনেই হয় না আমি কখন 250-300 কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে নিলাম। I've made some accessories, আমি কিছু অ্যাক্সেসরিজ লাগিয়েছি, যেগুলোর ডিটেলস আমি পরে দেবো সার্ভিস হয়ে যাওয়ার পর। আরও অনেক অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে, let them complete, দেন আমি সেই অ্যাক্সেসরিজের একটা আলাদা করে ভিডিও করবো, যাতে তোমাদের সুবিধা হয় কোথার থেকে কিনবে। there are lot of options online. Some are very highly priced, some are less priced with best qualities. I'll share all the information with you. So guys, দেখতে থাকো first service experience and the cost. So guys, servicing is done. বিলগুলো পেমেন্ট করছি। এখানে সিকিউরিটি রিজনের জন্য অবভিয়াসলি ভেতরে ঢুকতে দেয় না। সো বাড়ি গিয়ে আমি সব কিছু বলছি যে কী কী বিলিং হয়েছে, ফার্স্ট সার্ভিসে কীরকম খরচা, সব ডিটেলস আমি দেবো। সো আই এম ওয়েটিং ফর দ্য ইনভয়েস। লেটস মেক দ্য পেমেন্ট, then we'll go home and discuss. So friends, you can see this is the tax invoice, and I'll show you the total billing amount. Here is the total billing amount, which leads up to 5663. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে টোটাল লেবার কস্ট পড়েছে 2846 rupees. তার ফার্স্ট সার্ভিস কস্টে এই অয়েল ফিল্টার, গ্যাসকেট রিং, BMW নিজস্ব ইঞ্জিন অয়েল, BMW নিজস্ব রানিং চেক, লেবার উইদাউট স্পেসিফিকেশন, পারফরমেন্স ভেহিকেল টেস্ট বাই BMW. সো আমি টোটাল ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে দিলাম যে ফার্স্ট সার্ভিস কস্টে আমার কত টাকা বিলিং হয়েছে। So as I said guys,
If you want a premium experience and if you're buying a premium bike, it is always important to understand that everything premium comes for a cost. If you go for a normal Bajaj bike, if you go for normal TVS bikes, I'm not comparing anything, neither I am biased about BMW, but what I mean over here is তোমার ঘুরে ফিরে বছরে সার্কুলেশন কস্ট একই থাকে. So if I get a service interval of 10,000 kilometers, you can understand for normal Royal Enfield Bajaj they have 5,000 kilometers. So you can understand what is the amount you're going to pay. More or less you're going to pay the same thing for every service interval. But trust me guys, ride experience is brilliant. I'm having a lot of good time with this bike. I'm very happy with the service quality. Yes, they have strict rules that customers cannot get inside, but their engineers are well aware what they are doing. They know what they are doing. They're highly trained professionals. They help you. Yes, the labor cost is very high. I truly understand that, but is it worth it? Of course, yes, it is worth it. Is it very expensive? It's a little bit expensive, but I'm not going to say it's too much expensive because you understand premium bike, premium experience comes in a premium cost. So signing off for today. Keep watching guys. আমার ইনফরমেশন তোমাদের হেল্পফুল লাগলে ডেফিনেটলি একটা লাইক করো. যদি আরো ডিটেলস চাও ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করো. আমি তোমাদের ডিটেলস ইনফরমেশন আমার BMW G310 GS এর কন্টিনিউয়াসলি দিতে থাকবো. So signing off for today. This was a short little vlog for the first service experience. Thank you very much for watching. Bye.